आकाशवाणी इम्फाल लांथोकचरी पाउगी सक्तम सक्तम असिदा मणिपुर संगाई फेस्टिवल लिसिंग अनि कुनिथोय माई पांगना पांगथोकनबा राज्य सरकार की थौरांग लालहोलुप संगे केदर 38 खुलाई थादोक्तुना सरकार संगजखिबा नुमित 10 चुमना चथरकपा मणिपुर इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो मणिटेक्स लिसिंग अनि कुनिथोय लोइसिनखिबा नेशनल प्रेस डे निमित्त राज्य की पाउमिसिंग इकाई खुमनखिबा भारत की हानगी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 405 शुभ मपोक कुमोन एकता दिवस पांगथोकखिबा भारत निंगतम खोंजंगदा ट्राइबल अथौबसिंग हाइबसिदा जाति थाकी मिफम पांगथोकखिबा अमसुंग आकाशवाणी इम्फाल की पाउगी सक्तम की सरुक अम ओइना अखन्नबा पाउदमदा अखोगी उखरुल जिला की पाउमी सोथिंग सिमरेना जिला अदुगी डेपुटी कमिश्नर का उनाबा मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन लुसिंग राज्य सरकार न हंदक सही की संगाई फेस्टिवल माई पांगना पांगथोकनबा अखन्नबा थौरांगसिंग लेप्तना लौखटली हौकिबा सही अनिरोंग कोविड-19 लाइसटना मरम ओइदुना कुमई असि निंगथिना पांगथोकलोद्रबा तुंगदा हंदक सही की कुमई असि पाक्सना पांगथोकनबा राज्य सरकार न होटनरी मणिपुर संगाई फेस्टिवल लिसिंग अनि कुनिथोगी कार्टन राज्य लेबाक नुमित्ता इम्फाल की ऐतिहासिक ओइरबा कंगला की नोंसुप थंगबा सनाथोंगदा मुख्यमंत्री याउना पांगथोकखिबगा लोइनना फेस्टिवल की थीम सॉन्ग फोंगखि याउरुरसे येंगलुरसे सारुरसे उटलुरसे लीरुरसे सकलुरसे खै पुन्ना हौ हौ लाउने संगाई जुमहै याउरुरसे येंगलुरसे मणिपुर संगाई फेस्टिवल के सरुक अहानबा चीफ मिनिस्टर सगोल कांग्जे चैंपियनशिप हौखिब इराई निमित्ता मुख्यमंत्री ना इम्फाल की ऐतिहासिक ओइरबा कंगला मनुंग लेबा मनुंग कांगजेबुंग हौदोखि मुख्यमंत्री ना अहानबा चीफ मिनिस्टर सगोल कांग्जे चैंपियनशिप हौदोपगी मतांगदा सुमना हाई लमदमसिगी पोनीगा अखोइगा महेरोलदगी लोइनदुना लाक्लबनी श्री बिरेन हाई लेबाक्सी सेमकपदा ले सेमलोन गाउरबा लेबाक्सी नाकपदा सोबो थुगांग लरपा दुगुंबा अखोइगी संगोनेने अखोइगी पोनीने ngang haida hai thaba koina masigi kannanabagi poti amata torumde adu hoji manipur police state government degi lokoliba manipur police ki battalion khuding makta akoi minimum sagon tara battalion khuding yonganabagi akoi madagi budget andaki laiba ari da hapri akoi commitment bigre hoji akoi ceremonials kumba achoba mayam apandagi mi lakpa kumba kari kumba da fajraba akoi ki traditional kokset ngasagi do police kokset ka selaka na boot ko ulaka anda fajana akoi ki madagi chanabi amakha ningthau पालिगै मतमदा तौबदो ngasisu अखोइगी सरकार से लेरगसु मदुगी ट्रेडिशन दो मुत्तना बाहायदन अखोइ हुगुकसबनी तोंगान तोंगान लालोलुप सिंगी मिय 38 युमसे कैसे निमित्ता राज्य सरकार दा खुलाई थादोक्तुना संगजखरे इम्फाल अहान मणिपुर राइफल्स की बंकेट हॉल दा पांगथोकपा होम कमिंग की थौरम अमदा लालोबसिंग अदुना मुख्यमंत्री नोथोमन बिरेंदा खुलाई थादोक्तुना संगजखि लालोबसिंग अदुगी मनुंगदा केसीपी पीडब्ल्यूजी की मिय 38 यूएनएलएफ की मिय मरी प्रीपाक की मिय 3 केवाईकेएल दगी अहुम अमसुंग प्रीपाक बीसी दगी मिय अमा याउखि लालोबसिंग अदुना लोइना रखिबा खुलाई सिंगी मनुंगदा M16 राइफल अमा M4 कार्बाइन अमा लेथोट गन अमा सिंगल बैरल राइफल अमा .32 की पिस्टल .22 की पिस्टल अहुम 12 mm पिस्टल अमा मरु मंगा लेथोट सेल अहुम अमसुंग आईडी अमा याउखि थरोमदा वांगांगबदा मुख्यमंत्री हाई तोंगान मरम खरेदगी युम थादोक्तुना चलुरबसिंग महौसागी इसेलदा अमुक हलकपा असि तरामनो उई अमसुंग यामना थागतनिंगाइनी अवांग नुपोलमदा मसी मतम अमददी लालोबगी समेसासिंगना शांति रक्षा की फिबमदा यामना सोक्सिलुरे अदुबु केंद्रदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग गृहमंत्री अमित शाह की लमजिंग मखादा अनुब थौसिल थौरांग क्या पाइखतुना राजनीतिक ओइबा अहोंबा कया लाकपदगी हौजिक्ति सिंगथानिंगाय ओइना फिबम फगलकले मुख्यमंत्री ना हाई कोई सिनलौसिंग बेनलबा नुवाइदबा दगी मयुम थादोगा लाइफाइ मसक्तुसिंग एनी फॉर्म ऑफ लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट इनवाइट तवी होमकमिंग सेरेमनी की दमक कोई चाउना मतम पुनोक्ता ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर मिसाजिना लाओ लांगदई छोइना किबा लाना की यार बसु मदुंगा नरे कोई लेमिनसी साफना बहनमिनसी अदना कोई लाखो मतमदा नकोई युमना नको मतमदा आई सिफाइसिंग नोंगई गुली मकाफलोय एफआईआर अमा लॉस नोलोयना अमित शाहजिना हाइद मागी कमिटमेंट दो ताबिरोगनी मदुमक
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯉꯥꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯝꯀꯃꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕꯁꯤꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ नुमित तरानी चथरक्पा मणिपुर इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो मनी टेक्स 2022 निंगथौकाबा निमित्त लोइसिनख्रे एक्सपो असिदा अकंगनबा निमित खुदिंगमकपु जिला जिला की ओइना खाइदोक्तुना हैंडलूम अमसुंग हैंडीक्राफ्ट की पोलमसिंग याउना तोंगान तोंगानबा लमदमसिगे पोतोकसिंग मियामदा फंगनखी एक्सपो असि लोइसिनबिगी थरोमदा सरु याखिबा राज्य के पावर मंत्री थोंगाम बिस्वजित ना हाई मणिपुरदा पुथोकपा इयोंगी पोथोकसिंग मपाल लमदगी लाकपा मियोइसिंगना पामना लेनरी मसीना इरमदम इयोंग फी मपाल लमना पामनै हाइबदु उतले अमदी फिसा लोनसा तरुबे मियोइसिंगदसु मखोगी सेनमिलोन हेंगतहनबदा मतेंग ओइरे माकना हाई District Humdramanga Khangatpe Manungde Imphal is say Aikogi Leriba export hub wina Sakhaugi pineapple gi aduga lona helumene handicraft ki production gi India gi wina 75 district Manungde Imphal is say oire habisim su miyam the masigi the focus piraga miyam na amad phisa bising na hona view habisim su ai matang sida panja hoge भारत प्रेस मीडिया लौरीब थौदांबो सखंगबो ओइना सही खुदिंगी पांगथोकपा नेशनल प्रेस डे पालन मणिपुरदसु युमसा कैसे निमित्त पांगथोखरे राज्य के डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस DIPR न सिंधुना मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी ऑडिटोरियम द पांगथोखिबा थौरमदुदा तोंगान तोंगान हिरम निपानदा खनगलबा राज्य के पाउमिसिंगदा मना मथुम पिदुना इकाई कुमनब उतखी थौरमदुदा वा ngangbada IPR मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हाई पाउमिसिंगना मखोइना फोंगलिबा पावदु कदाई फाबो चुमलबनो हाइबदु निंथिना येंगसिलबा तुंगदा मियामदा यहोनगदबनी मंत्रीना हाई people na haibasi they say good news se paame but reality da di mayam na pa basizo good news so yamna chamna gi ibadon to yamna akoi gi setbacks oiba hypocrisy oiba things talking about corruption this negative points na mang thangba kandana on a negative news na headlines mata tera kakhalako on a positive news na maning deta like but this kenoni because everyone wants to sell the product on a unique selling proposition the negative news in a mathakta ayam ka boin ta if we can change this ultimately prajana good news ka mang thangal ha go pa badidi negative news di hele it's a fact लेबाक असिगी प्रधानमंत्री ओइरंबी इंदिरा गांधी की चामगा मंगा शुभ मपोक कुमोन पालन क्वामी एकता दिवस थांगजा निमित्ता मणिपुर द पांगथोखरे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC ने सिंधुना पालन थरोम इम्फाल की बिटी रोता लेबा दोल की ऑफिस द पांगथोखी थरोम दुदा मियाम ने इंदिरा गांधी की फोटो द लई कतुना इकाई खुमनब उतखी पालन थरोंग मई लेनेना CAP की लुसिंग ओक्रम इबोबिस सिंह हाई लेबाक असिबु तोखाई तानिंग कांगबु खरना थुगाइनब होनरपगी मायोक्ता लेखिद्रबी इंदिरा गांधीना इसंग थौना लेप्तना मायोकना खी श्री इबोबिना हाई इंदिरा जी ने हिंगे मतमदा और मांगना लैत्रबसु करी मनुंगी मांग लैखिदिनो हाइबसी मयाम ने हेना खंगनाइबनी अदा माना पीबीएम मागी कंट्रीब्यूशन दुननी नसी भारत पुंबदा क्वामी एकता दिवस हाइना नेशनल रीडेडिकेशन हाइना मरोइना कांग्रेस की कर्मी पुनमंगना कोई मसी इंदिरा जी की सामगा मंगारक सुबा गुमोन पालन नसी कोई केनो तौजरिबनी लेबाक असिबो ब्रिटिश की मखुतगी निंगतमनब चंगसिनखिबा निंगतम लालहौदा सरुक याखिबा ट्राइबल अथौबसिंगी मतंगदा जाति थाकी खना नैनबगी मिफम अमा इम्फालदा निंगथौकाबा निमित्त पांगथोखी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की मखादा पांगथोखिबा मिफम अदु हगदोकपगी थरोमदा राज्यपाल लागने संसु सरुक याखी माकी वारोलदा राज्यपाल नहाई ngasi aikoina phangliba ningtamba asi akaknaba jat kangrup amatangna honakibagi mahi nate masi phangnaba honabada tribals na lokhiba thaudang adubusu aikoina kaidongoida kawroidabani mahakna hai Rani Gangte was a Naga spiritual and political leader who fought the British. She joined the Haraka religious movement which later became a movement to drive out the British. Gangte was finally arrested in 1932 when she was just 16 and later sentenced to life. Subsequently, she was released from jail in 1947, that is, after the freedom. As you are all well aware for independence, each and every region was fighting their own war. Many of the protests against the British were led by tribal heroes. Their fight was for their land and most importantly their people.
आकाशवाणी इम्फाल की पाउगी सक्तम की सरुक अमा ओइना अखोगी उखरुल जिला की पाउमी सोथिंग सिमरेना जिला अदुगी डेपुटी कमिश्नर उनबगी अखनब पाउदम अमा Regional News Unit or India Radio Imphal ki Imphal Kangpuna Puthokpa Newsreel program asita Ukrur amasung Kamchong Zilla anisita India ki maphamate kumna Election Commission of India ki makhata Electoral Roll Revision chatharipa siki matang da yengminase Ukrur amasung Kamchong Zilla anisita Assembly Constituency ahomle 43 ST Pungyar Assembly Constituency 44 ST Ukrur Assembly Constituency amasung 45 ST Chingai Assembly Constituency Hantak November tang mapanda pongraba draft electoral roll ki matung yinna Pungyar Assembly Constituency the voters machine si 34,772 lay Ukrul da 46,733 lay amasung Chingai Assembly Constituency the voters si 47,389 lay Zilla Nisiki Electorate District si Ukru oi ki loinana Ukru ki Deputy Commissioner na election officer oi Uchik Chatharipa Special Summary Revision Sita Assembly Constituency Ahom Siki Polling Station Mayam the booth level officer Singna Special Came Pangtok to na Electoral Roll Revision Tauri Electoral Roll Tauripa si Kramhaina Tauri Amasung Kari Kitamak Tauripano Loinana Aikoi Braja Singi Confusion Ladiba Sinki Matanda Zilla Anisiki Election Officer Oiripa Ukru ki Deputy Commissioner Krishna Kumar Bo interview Taubada Mahakna Shumhai I am Krishna Kumar, Deputy Commissioner and District Election Officer of Ukrul District. As we know that now a special summary revision has been started with the publication of draft electoral roll on 9th November 2022. When we speak about the special summary revision, we have started all the preparation which is required for successful conduct of summary revision. So all the booth level officers for all the 3 assembly constituencies, they are being trained assembly constituency wise, and for the training of booth level officers as well as booth level agents also, those who have been appointed from all the political parties functioning in the Ukrul and Kamjong district. For booth level officers, right after the training, now they have started door to door home visit for the collection of forms like form 6, which is for the fresh enrollment, new enrollment, and for form 6B, it is for Aadhaar seeding, and form 7, it is for the death, permanently shifted and double entry. Also form 8 is there, this is for the shifting, correction, marking of PWD and issue of replacement of EPIC card if anyone is having. The good thing is that all these forms can be submitted through online as well as offline mode also. When we speak about the online mode, we know we have 2 portals and website like nvsp.in. Second one is voterportal.eci.go.in, and we have also one voter helpline mobile app through which any elector they can submit their application which is related to form 6, 6B, 7 and 8. When we speak about the offline mode, so we know all the booth level officers, now they are visiting door to door for collection of all kinds of forms, and from AERO office, ERO office, all forms are available, anyone can visit anytime. So the summary revision is taken up every year, and this exercise is being carried out all over India. This summary revision of photo electoral roll is a standing exercise taken up every year for enrollment of electors in electoral roll, correction in electoral roll, shifting of electors from one polling station to other polling station. I would also like to highlight about the qualifying date of special summary revision 2023, because this time we have 4 qualifying dates. Earlier it was used to be only 1, but this time it is 4. So first one is on 1st January 2023, second one will be on 1st April 2023, third will be on 1st July 2023, and fourth and last will be on 1st October 2023. Regarding the final electoral roll publication, it will be published on 5th January 2023, as the qualifying date will be 1st January 2023. During this special summary revision 2023, those who will be attaining 18 years of age on any of the 4 qualifying date can apply during this summary revision 2023.
We know that under Ukhrul and Kamjong district, we have a 3 assembly constituency. Under Fungyar AC, we have a 78 polling station with 34,772 electors. And for 44 Ukhrul AC, we have a 71 number of polling station with 46,733 electors. For 45 Chingai AC, we have a 70 number of polling station with the 47,389 electors. So all together for Ukhrul and Kamjong, we have a 219 polling stations with the 1,28,894 electors. Now this time we are also going to organize special camps as per the direction of Honorable Election Commission of India and Chief Electoral Office Manipur as well. So on 19th and 20th November 2022 and also in the month of December, there would be date 3 and 4th. So we are going to organize a special camp. So during these special camp, all booth level officers, they will be at their respective polling station for this special camp, and the required forms like form 6, 6B, 7, 8 have been given to BLOs, EROs, AEROs. They have also been instructed strictly to randomly visit to all the polling stations during this special camp to cross-check all the exercise which is being done by the concerned BLOs, so that everyone should take it seriously and as a responsible officer. Regarding final electoral roll publication, it will be done on 5th January 2023. I would like to also just make it clear regarding Aadhaar linking. So some rumors are being spreading here and there. So no electors, I would say no electors are going to be deleted for not linking the Aadhaar. Because submission of Aadhaar as per the instruction of Honorable Election Commission of India and Chief Electoral Office Manipur also, is a purely on voluntary basis only. If an elector did not want to submit Aadhaar, he or she can submit the alternate 11 documents as required by the ECI mentioned in form 6B. So these 11 documents are MGNRE GS job card, passbook with the photograph issued by bank or any post office, health insurance card issued by the scheme of Ministry of Labour, driving license, PAN card, smart card issued by RGI and NPR, Indian passport, pension document with photographs, service identity card issued by any government or PSUs, unique identity card issued by Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. Of course, some of the deletion of electors have been done, but it is purely based on the ground of double enrollment, death, shifted, because we know same electors sometimes they have been enrolled at various places. So when it comes to demographic similar entries and photographic similar entries, so they have to be deleted. They can be retained at only one place. So these are the summary about the special summary revision 2023 in respect of Ukhrul district. Government nati democracy ki khwaitaki maru oipa kumai election mapung phana pangthok napa loina na universal electoral suffrage ki ayin ningthina chatnapa chahi taranipan shukraba eligible voters amashu left out tautanapa ningthina shem shaki universal electoral suffrage artha thokhanpa amasung festival of democracy mapung phahan basi ekhoi pracha ki mathau shu yamle matang asida akashbani Imphal ipau kangmuna puthokpa cheyol gi pau gi saktam loijare aiba Thokchom Jogendrajit puthokpa gin Gangte amasung Lijekhibi R.K.Gorani